ফার্স্ট কোশ্চেন একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বললো। ফ্রম রেস্ট বলা মানে হলো u0 আর 14 সেকেন্ডস পর্যন্ত, 14 সেকেন্ডস পরে দিস ইজ মাই v, আর ইকুয়েশনে বসাই দিব a ইকুয়ালস টু b মাইনাস u বাই t, আমার आंसर চলে আসবে। তারপরের পার্টে দেখো কি বলছে, আফটার দ্য ফার্স্ট 14 সেকেন্ডস, 14 সেকেন্ডস পর্যন্ত ইউনিফর্ম, বাট তারপরে কাহিনী হচ্ছে after the first 14 seconds the speed of the car continues to increase but the acceleration decreases. guys এইটার মানে কি, অ্যাক্সিলারেট করতেছে কিন্তু কোন রেটে, ডিক্রিজিং রেটে, রাইট? here is acceleration. guys acceleration রে ডিক্রিজিং রেটের আরেক নাম কি ডিসিলারেশন? absolutely not. প্লিজ এটা মাথায় ঢুকাও, অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজ করা মানে ভেলোসিটি ইনক্রিজ করবে, আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করবে। নেভার ডু আই এভার কল ইট ডিসিলারেশন, ভুলেও না। ক্লিয়ার? from 70 to 80 seconds after the start the car moves at a constant speed of 55 meters per second. okay, 70 থেকে 80, 55, okay, তাহলে জিরো থেকে স্টার্ট করলাম, রেস্ট থেকে কতক্ষণ ধরে অ্যাক্সিলারেট করলাম? 14 সেকেন্ডস পর্যন্ত। গাইস এটা 0, এটা 20, এই জায়গায় আমার 10, তাহলে এক একটা স্মল স্কোয়ার কত রিপ্রেজেন্ট করতেছে? 2, this is 10, this is 12, this is 14, তাহলে এই 14 সেকেন্ডস পর্যন্ত ও অ্যাক্সিলারেট করে স্পিড কত রিচ করলো? 25, this is 30 everybody, okay, this is 30, তাহলে এক একটা স্কোয়ার কত রিপ্রেজেন্ট করতেছে বলতে পারবা? 2, 2 4 6 8 10, this is 20, 22, 24, 26, তাহলে 25 হবে ওভার হিয়ার। 25 হলো ওভার হিয়ার, খেয়াল করছো? ওকে, এতটুকু পর্যন্ত ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন, অল গুড? এতটুকু পর্যন্ত আমার ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন। ওকে, নেক্সট আসো, এটা হলো আমার 25। তারপর দেখি 14 থেকে, গাইস 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 এভরিবডি, 17 থেকে 80 আবার কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। এটা কাজ করে না গাইস, কনস্ট্যান্ট স্পিড যে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডকে আমরা গ্রাফে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? বাবা পুরোটা বলতে হবে, হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন। কনস্ট্যান্ট স্পিডকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি একটা হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন দিয়ে। তাহলে 70 থেকে 80 পর্যন্ত, this is 60, this is 70 থেকে 80 horizontal straight line, আর ভ্যালুটা কত আমার? 55, this is 40 everybody, 40, 1 2 3 4 5, this is 50, 52, 54, 56, তাহলে 55 is over here, তাহলে a লাইন ধরে, a লাইন ধরে I'll get a straight line। এটা বলছি সবাই? তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমার গ্রাফের শেপটা কিরকম হবে? কার্ভড। কেন? বিকজ আমাকে বলছে স্পিড ইনক্রিজ করবে কিন্তু কোন রেটে? একটা ডিক্রিজিং রেটে। তাহলে কার্ভটা কি আপওয়ার্ড কার্ভ হবে নাকি ডাউনওয়ার্ড কার্ভ হবে? ডাউনওয়ার্ড, এক্স্যাক্টলি। তাহলে এইখান থেকে এই যে আমার ডাউনওয়ার্ড কার্ভ, এটাকে ধরে আমি এবার টেনে চোরামি করে উপরে উঠাই দিব, যেটা তুমি করতে পারবা না। আর একটু, আর একটু বেশি হয়ে গেছে। Is that clear everybody?
All good guys, কোনো কনফিউশন নাই তো? নেক্সট চলে যাই, কেমন নেক্সট আসো। At a later time, the driver applies the brakes to stop. He is wearing a seat belt and slows down in his seat. A bag on the seat next to him slides forward across the seat towards the front of the car. Use ideas about forces acting, explain why the driver slows down but the black bag slides forward. সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছি? ওকে, এটা যে নিউটনের একটা ল এর সাথে রিলেটেড কথা না? Could you identify what that law was? কোন ল? First law, exactly, because of inertia. Guys, বুঝো। He is wearing a seat belt, এই পার্টটা দেখো। Wearing a seat belt, এই পার্টের উপর আমরা ফোকাস করি। তো ও যেহেতু সিট বেল্ট পরে আছে, ও ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে he keeps on moving forward, কিন্তু বেল্টটা ওর উপরে কোন দিকে ফোর্স দেয়? একটা ব্যাকওয়ার্ড, in the opposite direction to its motion। এই জন্য ও কি করে? ডিসেলারেট করে। এটা কার কথা বললাম? ড্রাইভারের কথা। তার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে? 3 মার্ক তো। there is a force on the driver from the seat belt in the opposite direction of the motion causing him to decelerate। গাইস পয়েন্টস গুলো বুঝো। ওর উপর একটা ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে, কার থেকে? সিট বেল্ট থেকে। কোন ডাইরেকশনে? অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। এই জন্য কি করলো? ডিসিলারেট করলো। গাইস কানেকশনটা বুঝতে পারছি? কিন্তু এবার ব্যাগের কথা আসো। ব্যাগ, ব্যাগ কি আমি সিট বেল্ট পরে রাখছি? নো, ব্যাগের উপর তো সিট বেল্ট নাই। তাহলে আমি ব্রেক করলে the bag continues to move with its initial velocity or initial speed, or there is no force on the bag. That's why it keeps on moving in a straight line. একদম মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত এই স্টেজে এসে পয়েন্টস গুলো এভরিবডি। এই যে ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স অন দ্য ড্রাইভার, কিন্তু কার থেকে আসলো? বাই দ্য সিট বেল্ট, কিন্তু নো ফোর্স অন দ্য ব্যাগ, এই জন্য it carries on or keeps on moving in a straight line because of its inertia. আমি যেভাবে বললাম, আমার চোখের সামনে যেভাবে একদম পপ আপ করলো, এই জিনিসটা তোমাদেরও হইতে হবে। দুটাকে মিলায় ফেলা যাবে না। আগে ড্রাইভার নিয়ে কথা বলি, তারপরে ব্যাগ নিয়ে কথা বলি। ড্রাইভার নিয়ে কথা বলার সময় ড্রাইভারের উপরে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হলো ব্যাকওয়ার্ড। কে এক্সার্ট করলো? সিট বেল্ট। এই জন্য ড্রাইভারটা কি করলো? ডিসেলারেট করে রেস্টে চলে আসলো। ব্যাগের উপরে কোনো ফোর্স নাই, কোনো ফোর্স না থাকার কারণে দ্য ব্যাগ কিপস অন মুভিং ইন আ স্ট্রেট লাইন। বলো। There is a resultant force on the driver backward, হ্যাঁ? Of course, হ্যাঁ, of course. All good, everybody? তুমি জিজ্ঞেস করলে দেখে আমি তোমাকে এটা বলতেছি। A swing is made by tying a rope loosely to the branch of a tree, as shown in figure 2.1. A child swings backwards and forwards several times, starting at the highest point A. A থেকে স্টার্ট করে ও সুইং করতে থাকলো ব্যাকওয়ার্ড এন্ড ফরওয়ার্ড। ওকে, নোটিস করো প্লিজ। Explain how another child can obtain accurate measurements of the time for one complete swing. Guys, যদিও এটা আমার পেপার 2 তে আসছে, বাট এটা একটু টাচ আছে হলো পেপার 3 আর 4 এর। পেপার 3 আর 4 এ এই কোশ্চেনটা অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি আরো আসে। কি কোশ্চেনটা এত ফ্রিকোয়েন্টলি আসে? যে আমি টাইম পিরিয়ড কিভাবে মেজার করব। টাইম ফর টু টাইম পিরিয়ড পেন কই আপনি? এই যে আমি পাইলাম এই জায়গায়, আমাকে বলছে টাইম ফর ওয়ান কমপ্লিট সুইং। দেখো তো, একটা কমপ্লিট সুইং এর যে টাইম, what do we call that time? টাইম পিরিয়ড। এবার বুঝতে পারছো? সো যতবার টাইম পিরিয়ড আমাকে কখনো বের করতে বলবে, অলওয়েজ রিমেম্বার এভরিবডি, টাইম পিরিয়ড কখনো একটা অসিলেশনের বা একটা সুইং এর জন্য বের করতে হয় না, নেভার। অ্যাটলিস্ট কয়টা মেজার করি আমরা? 5। নতুন সিলেবাসে 10, এটা তো ওল্ড সিলেবাসের পেপার, এটা 5। 20 আবার বেশি। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে হলো মেজার দ্য টাইম ফর
5 swings, 1 mark, divided by 5. Or যদি 10 লিখো, measure the time period for, sorry, time period না, measure the time taken for 10 swings and divided by 10. হ্যাঁ, দুইটা বলতে হবে আমার, দুইটা মান বলতে হবে। ও কি দিয়ে করব? মেজারটা কি দিয়ে করব? স্টপওয়াচ দিয়ে। Measure the time for 10 swings using a stopwatch and divide the total time with the number of oscillations or number of swings. তাহলে কি দিয়ে মেজার করব এটা বলার জন্য 1 মার্ক। এই যে এইভাবে। 2টা পয়েন্ট কি সবাই রিলেট করতে পারলাম? এভরিবডি 10টা সুইং এর টাইম বের করব, তারপর ডিভাইড করে দিব নাম্বার অফ সুইংস দিয়ে। শেষ হলো বলো। নেক্সট। বিজু দেখো কি বলছে। এভরিওয়ান ফোকাস প্লিজ। When the child moves from A to B, যখন A থেকে B তে গেল, she falls a vertical distance of 0.6 মিটার। ওকে, A থেকে B তে যাওয়ার সময় ও ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ড্রপ করলো 0.6 মিটার। She loses 240 joule of gravitational potential energy. ও 240 joule of gravitational potential energy লুজ করলো। The gravitational field strength হলো, এখানে ধরছে 10, ফাইন। Calculate the mass of the child. Guys, এদিকে তাকাও। যতবার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি নিয়ে কথা হবে, এনার্জি আমরা পড়ে ফেলছি না ক্লাসে এটা, ওকে। সো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জির ইকুয়েশনটা আই রিয়েলি হোপ ইউ আর রিমেম্বার। E equals mgh. E এর ভ্যালু given in the question, m এর ভ্যালু mass of the child, এটা তো বের করতে বললো, এই m তো আমি বের করব। g এর ভ্যালু 10 দিতে পারো এখানে, আর h এর ভ্যালু হবে হলো 0.6. You know what? H10 নিও না, because তোমার এক্সামে H10 হবে না। তাহলে 240 equals to m into g কত? 9.8 times h হলো 0.6। এখান থেকে m কে সাবজেক্ট বানায় তাহলে বলো তো কত আসে ভ্যালু? 40.8। 40.8 তো তুমি যদি চাও এটাকে ইসে রাউন্ড অফ করতে পারো, 41 ধরতে পারো। 41 unit kg, 41 kg. All good everyone? Next we যাবো। Suggest 2 reasons why her kinetic energy at B is not equal to 240 joule. Guys, একটা হলো air resistance আছে প্লাস ফ্রিকশন আছে, রাইট? ও যখন সুইং করতেছে ও এয়ার কে কাট থ্রু করে সামনে যাচ্ছে না, কাটিং থ্রু এয়ার, তার মানে there is air resistance, there is friction. This gets you 1 mark. আর air resistance আর friction থাকলে এর এগেইনস্টে তোমার কি করতে হচ্ছে? ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট এয়ার রেজিস্ট্যান্স। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে? এক পয়েন্ট হলো there is air resistance and friction and work is done against air resistance and friction. স্যার কেন? why? এনার্জি কেন লস্ট হলো? এক্স্যাক্টলি ওয়ার্ক ডানের কারণে, এটা বলতে হবে। এনার্জি ইজ লস বললে হবে না। এই যে দুটো পয়েন্ট, এক পয়েন্ট হলো air resistance অথবা friction আছে, এক্সিস্ট করে এক মার্ক, আর work is done against air resistance or friction. These are the 2 points. Guys, মার্কিং পয়েন্ট গুলো সবাই বুঝতে পারছি একদম 100%? নো কনফিউশন? তাহলে পয়েন্টস গুলো রিয়েল কুইক লিখে দেই, রেকর্ড করছে। এক্স্যাক্টলি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে?
there is work is done against air resistance and friction. Okay, so clear, everybody? Okay, next column. Figure দেখো কি বলছে figure 3.1 shows the brake pedal of a car. Figure 3.1 brake pedal of a car which is connected to a brake cylinder. Hydraulic brake এর কথা বলতেছে basically. This is the hydraulic brake. Guys, একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি এই জায়গা থেকে একটা ফোর্স এক্সার্ট করব। আমার পায়ের চাপে একটা গাড়ি থেমে যাচ্ছে। ডু ইউ রিয়েলি থিঙ্ক এই পা দিয়ে যদি আমি গাড়ির সামনে দাঁড়া একটা মুভিং কারকে লাথি দিতাম আমার গাড়ি থেমে যেত? আমি থেমে যেতাম। ইউ সি হোয়াট আই এম গোইং উইথ দিস? তাহলে আমি অত অল্প ফোর্স দিয়ে হাউ ক্যান আই ক্রিয়েট সাচ এ লার্জ ফোর্স দ্যাট ইজ এবল টু স্টপ মাই কার? এটাই তো আমার হাইড্রোলিক প্রেসের কাজ, যে একটা অল্প ইনপুট ফোর্স দিয়ে একটা অনেক লার্জ আউটপুট ফোর্স প্রডিউস করা। মনে পড়ছে সবার? নেক্সট দেখো, the brake is pressed with the force F. This produces a moment about the pivot. All right. Pressing the brake causes a force of 80 Newton to act on the piston. Define the term moment. Moment জিনিসটা কি? Product of force and perpendicular distance. Moment is the product of force and perpendicular distance. কার থেকে? From the pivot. Force আর পিভটের থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সের প্রোডাক্টই হলো আমার এই মোমেন্ট। শেষে বলো, লিখলে হবে, কারেক্ট ফর্মুলা লিখলে হবে। একটু টাকা দেখাতো। Hey, look at this. Force into distance এভাবে লিখলে হবে, কিন্তু ফোর্স এই ইনটু লিখলে হবে না, বুঝছো? তাহলে এটা কি লিখতে হবে? ফোর্স টাইমস ইনটু লিখলে হবে টাইমস। কিন্তু ছোটবেলায় আমাদেরকে নাকি ইনটু শিখাইছে না? The actual term is times. Nowhere else uses into. Calculate the force F applied to the brake pedal. Guys, আমি একটা খালি কথা বলি, খালি শোনো আমার কথা। এই কোয়েশ্চেনটা যে প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টের, এটা কি ফিগার আউট করতে পারছিলাম আমরা সবাই? সো প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টের যেই কোনো কাজ করার সময়, রিপিট, প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড লিটারালি যেই কোনো কাজ করার সময় সব সময় আমাদের কি করতে হয়? ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। তুমি জাস্ট এই পয়েন্টটা মাথায় রেখো, কখনো কোথাও আটকাবা না, একবার বেশি হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। আর আরেকটা কি মাথায় রাখবো? টোটাল ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট ইকুয়ালস টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। সো এই যে আমার একটা ফোর্স, এই ফোর্সটা একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট করবো, আর এই ফোর্সটা আমার আরেকটা মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে। সো লেটস সে এটা যদি আমার ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট হয়, তাহলে এইটি এই ফোর্স থেকে এই যে আমার পিভট, টাকা দেখো তো এভরিবডি, ফোর্স ফোর্স থেকে পিভট এই ডিসটেন্সটা কত? 4 equals to, guys, total clockwise moment equals to total anti-clockwise moment. এই F টা একটা মোমেন্ট দিচ্ছে। I repeat this again everybody. ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই তাহলে এই ফোর্স থেকে পিভটটা কতটুকু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স দূরে? 18 plus 4 22। এখান থেকে all you do is just make F the subject of the equation। তাড়াতাড়ি করো।
হ্যাঁ হ্যাঁ, 2s এর রাউন্ড অফ করে ফেলো। শেষ। গুড এভরিবডি, বসে যাবো। কত আসলো বলো না তো ভ্যালু? 14.5। তুমি যদি চাও এটাকে 2sf এর রাউন্ড অফ করতে পারো। 2sf এর রাউন্ড অফ করলে ভ্যালুটা কত আসবে? 15। ইউনিট কি হবে? এটা। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি? নেক্সট, the cross sectional area of the piston is 0.0012 meters square. Calculate the pressure exerted, কে exert করলো এইটার উপর ফোকাস করো, by the brake piston on the fluid. Guys, আমি যে ফোর্সটা বের করলাম 14.7 বা 15, সেটা কি পিস্টন ফ্লুইডের উপর অ্যাপ্লাই হচ্ছে? নো, দ্যাটস নট, নো নো নো। পিস্টনের ফ্লুইডের উপরে তো এই ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না, এই ফোর্সের ভ্যালু আসলো আমার 15। এটা তো ডাইরেক্টলি আমার পিস্টনের উপর অ্যাপ্লাই হয় নাই, পিস্টনের উপর অ্যাপ্লাই হলো কত ফোর্স? 80। গাইস বুঝতেছি? পিস্টনের উপর অ্যাপ্লাইড হলো 80 নিউটন। 80টা কতটুক এরিয়ার উপর অ্যাক্ট করতেছে দেখো তো, লেখা আছে 80টা 0.0012। So pressure equation দেখো তো, pressure equals to force by area। force হলো 80 divided by area কত আমার? 0.0012। তাড়াতাড়ি বলো তো কত আসে? আচ্ছা দেখো, এটাই হলো কাহিনী। এত বড় ভ্যালুস গুলাকে সবসময় আমরা কিভাবে দিব? স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে। এরকম বড় বড় ভ্যালুস গুলাকে আমরা সবসময় অ্যান্সার দিব স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে। তো তোমার ভ্যালু আসছে আই গেস 6666, নাকি আরেকটা 6 আছে? চারটা নাকি পাঁচটা? পাঁচটা পয়েন্ট আরো 66, রাইট? এন্ড সো অন। গাইস আমি কি এভাবে লিখে দিয়ে আসবো এক্সামে? অ্যাবসলিউটলি নট, অ্যাবসলিউটলি নট। আমি এই জায়গা থেকে দেখবো, এই ডেসিমাল পয়েন্টার থেকে দেখবো 1 2 3 4। দেখছো আরেকবার? 1 2 3 4, এটা ক্যালকুলেটরে দেখবা। তাহলে এই 6টাকে আই ক্যানট রাইট 6.6, ইট বিকাম 6.7। তারপরে এদিকে দেখাও কয় ঘর সামনে গেলাম, 1 2 3 4, তাহলে 6.7 টাইমস 10 to the power 4। Please do not forget the unit Pascal. And do you also know there is a non-SI but an equivalent unit of Pascal as well? What is it? Newton per meter square। দরকার নাই Newton per meter square দেওয়া, stick to Pascal। Let me check ওরা মার্কস স্কিমে কিভাবে দিছে ল্যাঙ্গুয়েজটা। এই যে 6.7 times 10 to the power 4, look at the unit Pascal, ওরা কিন্তু Newton per meter square দেয়নি। And did you see কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে দিল? প্লিজ এর একটু এনশিওর করার চেষ্টা করো। এই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে না দেওয়ার কারণে আই সি সো মেনি স্টুডেন্টস লুজিং আউট देयर মার্কস। বলো। অবশ্যই মার্ক কেটে দিবে। আই কনসার্ন করো এভরিবডি। 6.6 দিলে মার্ক কাটবে নাকি কাটবে না? অবশ্যই কাটবে, 100% কাটবে। বিকজ 6.6 তুমি কিভাবে লিখো? এই 6 এর পরে তো আরেকটা 6 আছে, দিস বিকাম 6.7। রাউন্ডিং অফ এরর করো না কেউ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি? এনি কনফিউশন? ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে।